Dengan izin Yang Arif, selamat sejahtera dan selamat pagi. Prosiding pendengaran penerimaan masuk Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya pada hari ini, Jumaat, 18 Mac 2022, dijalankan secara sidang video Zoom di atas persetujuan semua pihak berikutan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif, Dato Ahmad Kamal bin Muhammad Shahid, Hakim Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1. Seterusnya, Mahkamah ingin mengingatkan semua pihak agar kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai giliran. Diminta kerjasama tuan-puan agar tidak melayari live streaming di YouTube berdekatan tuan-puan di dalam bilik yang sama semasa prosiding berjalan kerana dikhawatiri akan mengganggu sistem rakaman audio. Terima kasih. Dipohon kepada wakil-wakil yang hadir pada hari ini bagi pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor untuk memperkenalkan diri. Silakan. Dengan izin Yang Arif, saya Navini Raji Kumara, Peguam Persekutuan dari Jabatan Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, saya Li Wee Mian bagi pihak Majlis Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, saya Chong Pei Yan mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Terima kasih. Mahkamah akan memanggil nombor petisyen satu persatu. Apabila nombor petisyen dipanggil, pempetisyen diminta berdiri dan memperkenalkan diri. Kemudian, peguam pengusul atau mover akan membacakan latar belakang pempetisyen sehingga selesai. Dengan izin Yang Arif, petisyen pertama WA 18-213-03-2021 P1, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chong Li Sheng. Pempetisyen pertama. Silakan M1. Dengan izin Yang Arif, saya Geriat Benci adalah Peguam Pengusul bagi pihak pempetisyen pertama, Cik Chong Li Sheng, pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya daripada Yang Berhadiah Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Kuala Lumpur yang telah representatif. Dengan izin Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ujian saya dalam bahasa Inggeris. Ya, silakan. My Lord, may I introduce the petitioner Chong Li Sheng. The petitioner was born on 23rd April 1998 in Kuala Lumpur. He is the eldest child of Mr. Cheong Kai Chung and Madam Tok San Sun. He obtained his Bachelor of Laws from the University of Liverpool in the year 2019 and carried on pursuing the Bar Professional Training course at City Law School, City University of London. Upon successful completion of the course, he was called to the Bar of England and Wales in 2020 by the Honourable Society of Lincoln's Inn. Thereafter, he commenced his pupillage in Messrs. Adnan Sundra and Lau under the tutelage of his pupil master, Mr. Jerry Tew. On this special day, the petitioner would like to take the opportunity to express his utmost gratitude to all the people who has helped him along the journey and shaping him into who he is today. But first and foremost, to his parents,
who have showered him with their unconditional love and given him their everlasting support and encouragement. They have worked very hard the whole of their lives just to provide the best to the petitioner. They are and always have been his role models, showing him the importance of perseverance and determination in order to achieve his goals. Without the constant support and encouragement of his family, he would not have been able to stand here proudly to be admitted to the Malaysian bar. The petitioner would also like to take the time to extend his appreciation to his master, Mr. Jerry Tew, for giving him a pupillage opportunity which gives him the real-world exposure in leading banking and finance legal practice in Malaysia. Mr. Jerry, all lawyers and staff in Messrs. Anand Sundra and Lau's patient guidance and support throughout his chambering period has helped his professional development in his career. I would also like to say that Mr. Jerry Tew is actually an old alumni from Sheffield, along with myself. We are actually college mates who joined the ASL together at one point in time. So I know him very well, and I'm quite certain he has given his pupil quite a good education in the law. Not forgetting his pupils being the best comrades he could ever have, as they have battled through hardships together at work. They have made his pupillage journey a wonderful and memorable one. And also not forgetting all the other lawyers and staff and partners in Messrs. Anand Sundra for their patient guidance and support. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Saya juga percaya bahawa segala surat cara pempetisyen adalah dalam keadaan yang teratur dan rakan-rakan saya yang bijaksana dari Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan atas permohonan ini. Ya, izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Ya, Yang Arif, tiada bantahan dari Majlis Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jawatan Kuasa Peguam KL dan Selangor. Oleh yang demikian, Yang Arif, saya dengan rendah diri mengusulkan Mahkamah yang mulia ini untuk menerima, masuk dan mendaftarkan Pempetisyen Cheong Lee Sheng sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Cheong Lee Sheng untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah untuk pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kedua WA 18-310-03-2021 P2, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Siti Sarah binti Razali, pempetisyen kedua. Silakan M2. Dengan izin Yang Arif, saya Yosek Yong, Peguam pengusul bagi pempetisyen kedua dan rakan-rakan bijaksana yang mewakili pihak yang berbahagia, Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor yang mana telah diperkenalkan terlebih dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya ingin meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Ya, sila teruskan. Much obliged, Yang Arif. May I introduce the petitioner, Siti Sarah binti Razali. Born on the evening of 21st November 1997, she is the second child of Puan Zainora Muhammad and Encik Razali bin Talib. Growing up as a stubborn child, she always got into verbal argument with her family, even over a little petty stuff. Maybe upon seeing how vocal she was,
The petitioner's mother thought it would be good for her daughter to become a lawyer. That thus persuaded her to pursue this career. At the age of 18, while filing up her UPU form, the petitioner, who was still lost and had not decided what to do with her life, took the bait. Little did she know being outspoken alone is not enough to become a good lawyer. The petitioner then began her journey by reading law at International Islamic University of Malaysia. While studying there, she realized that she was more inclined towards convincing works. In early 2021, she graduated from ILAUM, and thereafter she commenced her pupillage as Lam and Pua under tutelage of my learned friend, Miss Lam Wai Sin. Yang Arif, on this beautiful day, the petitioner would like to give her utmost gratitude to Almighty God for His continuous, abundant blessings. Secondly, the petitioner would like to express her respect and appreciation toward her parents, Puan Zainora Muhammad and Encik Razali Talib, for she would not have been able to achieve this milestone if it's without their endless love and sacrifices. She is also grateful to her siblings, Muhammad Imran, Siti Aisha, and Muhammad Iman, who have taught her the meaning of patience and strength. The petitioner would also like to thank her extended family, especially to her aunts and aunties, who have always motivated her with wise words and sometimes with pocket money. The petitioner would also like to record her appreciation to all of her friends who have brought comfort, joy, and happiness into her life, especially to Nabila Arisha, Aisha Amni, Noor Leah, Aini Ajira, Sophia Nabila, and Khadija Kumaira. Beside that, the petitioner would like to show her heartfelt gratitude to her master, Miss Lam Wai Sin, who has always been kind and warm in her teaching, patient and consistent in her guidance throughout her pupillage. The petitioner is also extremely grateful to the firm partner, Miss Phua Suhun, and other staff, Nisha, Katzo, Cindy, and Farah Zaid, for their great assistance and unwavering support. The petitioner would also like to thank her mover today, Mr. Yo Sek Yong, who has kindly agreed to move a call despite his not so busy schedule, to be honest. Last but not least, the petitioner has one quote that keeps herself going, which is, "When my little steps piled up, they will form a firm path one day," by Uzi. And if you're wondering who Uzi is, he's actually a K-pop idol. Okay, she would like to seize this opportunity to thank her past self for pushing through all the rough times that she faced on this journey, despite wanting to quit many times. Based on the training that the petitioner had undergone throughout the 9 months, I really believe that the petitioner is indeed a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitors of the High Court of Malaya. I believe that the petitioner's papers are in order, and the Attorney General's Chambers, the Bar Council, and the Kuala Lumpur Bar, Selangor Bar Committee, respectively, have no objections. Dari izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Ya, begitu juga dengan dari Majlis Peguam Negara Malaysia, kami tidak ada bantahan. Dengan izin Yang Arif, pihak kami pun tiada bantahan Yang Arif. Oleh yang demikian, dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar Pempetisyen Siti Sarah binti Razali diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Cara dan Peguam Bela Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Siti Sarah binti Razali untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, saya memohon keizinan untuk Pempetisyen menyarungkan jubah dia sendiri. Ya, dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Yang Arif. Sama-sama. P2 boleh duduk. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, petisyen ketiga WA 18-313-03-2021 P3, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nur Akilah binti Muhammad Zaki, Pempetisyen ketiga. Silakan M3. Terima kasih. Dengan izin Yang Arif, saya Wun Lingli, Peguam pengusul mewakili Pempetisyen Nur Akilah binti Muhammad Zaki pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur adalah seperti yang telah diperkenalkan sebelum ini. Yang Arif, izinkan saya untuk memperkenalkan Pempetisyen terlebih dahulu. Pempetisyen telah dilahirkan pada 28 September 1996 di Kota Baru, Kelantan dan telah dibesarkan di sana. Pempetisyen merupakan anak bongsu kepada Encik Muhammad Zaki bin Mat dan Puan Kamila binti Naim dan mempunyai 4 orang adik-beradik. Pempetisyen telah memperoleh sijil pelajaran Malaysia di Sekolah Muhammadi Perempuan dan telah melanjutkan pengajian tingginya di peringkat asasi dalam asasi undang-undang di Pusat Pengajian Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pempetisyen kemudiannya telah melanjutkan pengajian di Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UiAM dan telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian pada tahun 2020. Seterusnya, Pempetisyen telah menyambung pengajian dalam bidang undang-undang syariah dan telah dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang syariah dengan kepujian pada tahun 2021. Usai tamat pengajian, Pempetisyen telah memulakan latihan dalam kamar di bawah bimbingan Encik Alan Wong Teck Wei di Tetuan Zain Megat dan Murad selama 9 bulan. Sepanjang menjalani latihan dalam kamar, Pempetisyen telah diberi peluang untuk mendalami selok-belok perundangan dan mengasah kemahiran dalam mengendalikan kes-kes litigasi dan conveyancing. I do hope that the petitioner has pocketed the teachings from her masters, especially the part of selok-belok perundangan from her masters. Yes, my lord, may I continue, my lord? Yang Arif, sempena hari yang penuh bermakna ini, Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan buat mereka yang telah banyak menyokong Pempetisyen. Pertama sekali, Pempetisyen ingin memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan untuk segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan kepada Pempetisyen sehingga ke hari ini. Pempetisyen percaya bahawa segala pencapaian Pempetisyen adalah tidak lain dan tidak bukan berkat daripada rahmat dan kurniaan daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Pempetisyen juga ingin mendedikasikan penghargaan kepada dua insan yang paling bermakna dan disayangi oleh Pempetisyen, iaitu ibu bapa beliau, Encik Muhammad Zaki bin Mat dan Puan Kamila binti Naim. Pempetisyen berterima kasih kepada mereka berdua yang telah melahirkan dan membesarkan Pempetisyen dengan penuh kasih sayang dan cukup serba-serbi. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada beliau untuk meneruskan pengajian dalam bidang undang-undang dan mengejar cita-cita untuk menjadi seorang pengamal undang-undang. Tanpa sokongan, dorongan dan kepercayaan daripada mereka berdua, sudah tentu Pempetisyen tidak dapat berdiri di sini pada hari ini. Segala pengorbanan dan penat lelah kedua ibu bapa petisyen sudah pasti tidak mampu dibayar kesemuanya oleh Pempetisyen. Pempetisyen berharap kejayaan beliau pada hari ini dapat membanggakan kedua ibu bapa beliau yang telah banyak berkorban dan berjasa kepada Pempetisyen. Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan kepada ibu dan bapa mertua beliau, Encik Husman bin Kuncakuti dan Puan Farida binti Kuti Amor yang sentiasa menyokong dan mendoakan kejayaan Pempetisyen. Turut tidak dilupakan seluruh adik-beradik dan ipar-duai Pempetisyen yang sentiasa ringan tulang menghulurkan bantuan apabila diperlukan dan sentiasa memberi sokongan kepada beliau semasa menjadi mahasiswa dan pelatih dalam kamar. Selain itu, Pempetisyen berterima kasih kepada suami Pempetisyen Muhammad Zaid bin Husman yang mana dorongan dan semangat yang dibekalkan kepada Pempetisyen telah menjadi sumber kekuatan untuk Pempetisyen mengejar impian dan cita-cita. Pempetisyen berterima kasih kepada suami beliau yang sentiasa menyambut dengan senyuman setiap kali Pempetisyen pulang ke rumah dari tempat kerja,
serta sentiasa bertolak ansur dan kerjasama dalam menguruskan rumah tangga. Seterusnya, Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada rakan kalik beliau dari kecil, Huru, Sarah, Nadia, Hana, Iza, serta rakan-rakan karib Pempetisyen di UIAM, Balkis, Naben, Salihin, Sariha, Fatin, Hafiza, Kamarina, Zahira, Najiha dan Alia yang telah banyak memberi semangat dan membantu beliau sewaktu di UIAM. Terima kasih juga kepada seluruh peguam dan kaki tangan Tuan Zain, Megat dan Murad untuk semua tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang 9 bulan Pempetisyen di sana. Terima kasih kepada Alan, Pupil Master, Kavia, Ahmad, Nazwan, Azurin, Kak Nisa dan Kak Ida serta rakan-rakan seperjuangan yang menjalani latihan dalam kamar bersama-sama Pempetisyen iaitu Amal, Azima, Faika, Musli, Adam, Atika, Tasha, Hafiza, Shah, Haikal dan Dina. Pempetisyen ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua guru dan pensyarah beliau di atas segala curahan ilmu dan tunjuk ajar. Akhir kalam, Pempetisyen berhasrat dengan penerimaan masuk Pempetisyen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara pada hari ini, Pempetisyen dapat menggunakan segala ilmu yang dipelajari dan kemahiran yang dimiliki untuk menyebarkan manfaat dan membantu orang lain yang memerlukan. Sekaligus mencontohi pedoman yang diajar oleh Nabi Muhammad iaitu sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Yang Arif, saya percaya kesemua kertas kuasa Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan mengikut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Ya, tiada bantahan dari Majlis Peguam Negara, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Oleh itu, Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon agar satu perintah diberikan supaya Pempetisyen Nur Atika binti Muhammad Zaki dapat diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Aqilah binti Muhammad Zaki untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih. Yang Arif, saya juga dengan rendah diri memohon keizinan Mahkamah yang mulia ini supaya membenarkan Pempetisyen untuk menjumpakan diri sendirinya. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Masuk Ahmad. Ya, thank you. Dengan izin Yang Arif, petisyen keempat WA 1831503 P4, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Aisyah Amni binti Asnur Effendi, Pempetisyen keempat. Silakan M4. M4 sila unmute. Dengan izin Arif, saya Chairman Chow, Peguam pengusul yang mewakili Pempetisyen keempat, Aisyah Amni binti Asnur Effendi. Juga hadir pada pagi ini adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti yang telah diperkenalkan terlebih dahulu. Dengan izin Arif, saya ingin meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Much obliged, my lord. My lord,
Allow me to begin by reading the background of the petitioner. The petitioner was born on 14 July 1996 in Subang Jaya, Selangor, and is the eldest child out of 3 children. The petitioner obtained her early education from SMK Section 9 Shah Alam, where she obtained straight A's for her SPM. Having completed her A-level, the petitioner then decided to pursue a career in law, following in her parents' footsteps, who are currently advocate and solicitor of the High Court of Malaya. The petitioner was awarded a Bachelor of Law degree with a first-class honours from the International Islamic University Malaysia, IIUM, in 2021. The petitioner then commenced her 9 months of pupillage in civil litigation under the tutelage of Mr. Ben Lee Kam Fu from Mrs. Gan and Zhou. My Lord, in honor of this memorable day, the petitioner would like to firstly dedicate her highest appreciation to her parents, Mr. Azno Effendi Hassan Basri and Ms. Noor Azah Muhammad. The petitioner is blessed and grateful to have supporting parents for giving her strength as she needed and for believing that she has the skills to become a lawyer today. The petitioner would not be able the person he is today without the constant love and prayer from her parents. The petitioner would like to thank the siblings, Azhad and Amza, who have taught her the meaning of patience and for bringing laughter and joy into the home. Next, the petitioner would like to especially thank her master, Mr. Ben Kam Fu, a talented and skillful lawyer by all accounts, for sharing his vast knowledge as an advocate and solicitor and for enabling her to see the great art of advocacy and persuasion that she learned in law school. The petitioner also extends her sincerest gratitude to the lawyers and supporting staff at Mrs. Gan and Zhou, especially Kak Hani, Nabila, Amalin, Hong, Weishen, Belinda, Kamal, Zira, and Miss Ho for their unwavering support, patience, guidance, and insights, which have been invaluable to the petitioner throughout her pupillage. The petitioner would like to especially thank Chuck, Aiman, Faraze, Sarah, Amira, Khazika, Sophie, Zulaika, Fairuz, and Anis for their love and support throughout IIUM. The shared laugh, tears, successes, and failure form an unforgettable memory that will last 10 lifetimes. The petitioner would also like to thank her school friend, whom she had known since she was 7 years of age. The petitioner is extremely grateful to Mr. Chow and Chow, her mover today, who has kindly agreed to move her call. Finally, the petitioner believed the success that she had achieved today is not without the blessing of God Almighty and hopes to be able to contribute to society with his noble profession. My Lord, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I also very believe that the petitioner's course paper are in order and there are no objections from my learned friends from the Malaysia Bar, Kuala Lumpur Bar Committee, and the Attorney General Chamber. Okey, izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Tiada bantahan, Yang Arif. Tiada bantahan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah hati memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini supaya pempetisyen keempat diterima masuk didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Aisyah Amni binti Aznul Afendi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Arif, saya juga dengan rendah hati memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen kelima WA 18 407 04 2021 P5, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya adalah Christopher Joseph Wei Guo, Pempetisyen kelima. Silakan M5. Dengan izin Yang Arif, saya Ahmad Fazli bin Abdul Ghani, Peguam pengusul bagi pihak Peguam. Rakan-rakan bijaksana saya dari pihak Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Negara dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan sebelum ini. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran mahkamah untuk meneruskan ucapan saya dan memperkenalkan Pempetisyen dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan ya, sila teruskan. My Lord, the petitioner Christopher Joseph Wei Yan Guo began his educational journey in SJKC Yuahua and subsequently SMJK Yuahua in Kajang. He proceeded to complete his A-levels in Inti College Nilai with a top in the world for law and subsequently obtained his bachelor's degree with first-class honours from the University of Liverpool. He was also the champion of the University of Liverpool mooting competition in 2018. He then completed his bar professional training course in the University of Law, Birmingham, where he passed with flying colours and obtained the Best Written Skills Award for 2020. He commenced his pupillage in Messrs. Kenny Tan and Co. under the tutelage of my good friend, Mr. Kenny Tan, and under his guidance, he was able to transition from having academic mindset to one more suited to practice. The petitioner would like to thank his master, Mr. Kenny Tan, for his patience and advice, without which his pupillage would not have been fruitful. He would also like to thank his parents and his friends for their constant reminders to keep going on and to never give up. My Lord, I very believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as advocate and solicitor of the High Court of Malaya. I believe that all his papers are in order and that there are no objections for my learned friends representing the three relevant bodies. Dengan izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Ya, tiada bantahan Yang Arif. Tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, I therefore pray that the petitioner be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Christopher Joseph Wei Yan Guo untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ya Arif, saya dengan penuh hormat memohon kebenaran mahkamah untuk Pempetisyen menjubahkan diri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-6 WA 18 487 04 2021 P6, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, nama saya Nurul Hazika binti A. Razak, Pempetisyen ke-6. Silakan M6. Dengan izin Yang Arif,
Saya Muhammad Nur Farhan bin Abdul Rahim, Peguam pengusul bagi pihak P6. Pada hari ini, juga hadir adalah rakan bijaksana yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan sebelum ini. Saya pohon untuk teruskan usul dalam bahasa Inggeris. Ya, dibenarkan. Sila teruskan. The petitioner was born in 1996 and is the fourth child of a beautiful couple, Mr. A. Razak Bakri and Madam Ainoria Abdul Manaf, who are both watching this live stream. The petitioner has had her early education in SRJKC Lai Meng and SJKC Chonghua Miri before continuing her secondary school at Riam Road Secondary School and Chonghua Independent High School, Kuala Lumpur. After graduating from her foundation at Center of Foundation Studies under IIUM, International Islamic University Malaysia, she then embraced a tertiary education at the same university, IIUM, and eventually graduated with LLB after 4 years of study. Upon graduation, the petitioner commenced a pupillage at Sarinah Loh and Wong under the tutelage of Ms. Kasmiati Bundo, my friend. The petitioner is pleased to state that she has been retained at the firm and looks forward for the exciting challenges that awaits. On this momentous occasion, the petitioner would like to take this opportunity to thank those instrumental throughout the journey where she is today. To her parents, Mr. A. Razak and Madam Ainoria, for their boundless and unconditional love, for providing the best education at every stage for her. Her parents have been supporting her through every step of the way in this journey. They have invested so much time, effort, and money into allowing her to have a space, which kids now really need a space, comfort and resources to pursue her dream in a non-expectation manner. As the petitioner stands here before this honorable court, she hopes that they are proud to see the outcome of their hard works and sacrifice. To her siblings, Nura Hafiza, Mujahid, Ridwan, Mutmainah, Nik Muhammad Nazmi, Mazni for being her confidant and greatest supporters. The petitioner will also extremely grateful to her bosses in Zaninah Loh and Wong, particularly Mr. Wong Ming, Cik Zairina, TJ Lee, her pupil master, Ms. Kasmiati, all the lawyers and fellow pupil mates, and all the staff for their limitless patience in guiding her and making her experience there a memorable one. Not to forget her precious friends, Akilah, Mika, Nik Adawiyah, Wana Zulaika, Farah Z, Amni, Fawaz, Atira, Aisyah, there's a lot of friends, my lord. Aisyah, Siddiqah, Nasrin, Inshira, Emma, Fairuz, Sofia, and Didi. For their unwavering friendship and supports, the petitioner life has been enriched and made more colorful by having each and everyone throughout the journey. Of course, this journey would not be possible without the Almighty God blessing too. Lastly, the petitioner would like to thank her mover, Farhan, for kindly agreed to move the petition today. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan saya juga percaya rakan-rakan bijaksana yang mewakili badan-badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Izinin Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Ya, tiada bantahan ya Arif. Tiada bantahan ya Arif. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar petisyen Nurul Kazikah binti
Abdul Razak diterima, masuk dan didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nurul Khazikah binti A. Razak untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Arif. Ya, sama-sama. Dengan izin Yang Arif, petisyen ke-7 WA 18-500-04-2021 ditujuh, sila perkenalkan diri dahulu. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Akilah binti Mak Razi, Pempetisyen ke-7. Silakan M7. Dengan izin Yang Arif, Muhammad Nur Farhan sekali lagi mewakili Pempetisyen Nur Akilah binti Muhammad Razi. Juga hadir pada hari ini rakan-rakan bijaksana yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana ini diperkenalkan. Dengan izin Yang Arif, kali ini saya teruskan dalam bahasa Malaysia. Latar belakang Pempetisyen, Arif. Pempetisyen dilahirkan di Parit Bunta, Perak pada 11 Disember 1967. Anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Selepas tamat peperiksaan sijil pelajaran Malaysia di Maktab Rendah Sains Mara Transkrian Pulau Pinang, Pempetisyen telah melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa IIUM. Pempetisyen seterusnya telah memulakan latihan dalam kamar di firma Zairina Loh dan Wong di bawah tunjuk ajar dan bimbingan Puan Tan Le Giok selama 9 bulan. Yang Arif, dalam kesempatan ini, Pempetisyen ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi atas segala perkara yang telah dicapai oleh Pempetisyen sehingga ke saat ini. Pada hari yang bermakna ini, Pempetisyen merakamkan setinggi-tinggi perhargaan buat insan-insan teristimewa dalam hidup beliau, iaitu kedua ibu bapa Pempetisyen, Muhammad Razi bin Abdullah dan Masita binti Osman, adik-beradik Pempetisyen, Syafiq Fikri, Syahmi, Syazani dan Sulhi, serta rakan-rakan baik Pempetisyen, Marsila Idayu, Siti Nur Aisyah dan Nurin Atika. Sekalung ucapan terima kasih kepada mereka atas kasih sayang tanpa penghujung, bimbingan dan sokongan dari segala aspek, dorongan tanpa henti dan tiada apa yang dapat membalas jasa mereka kepada Pempetisyen sehingga ke hari ini. Pempetisyen seterusnya ingin melafazkan jutaan terima kasih kepada Mr. Wong Ning, Cik Zairina dan TJ yang sudi memberikan ilmu dan tunjuk ajar dan membantu Pempetisyen sepanjang tempoh latihan dalam kamar yang dijalani. Pempetisyen bersyukur atas bimbingan tanpa sepadan yang diberikan bukan sahaja dalam bidang perundangan, malah untuk kehidupan seharian. Sekalung penghargaan juga diberikan kepada rakan-rakan pelatih dalam kamar, Ika, Aina, Ashraf, Melissa dan Syapa serta peguam-peguam di Zarinah Loh dan Wong dan juga staf-staf sokongan. Ini kerana mereka telah banyak menyumbang masa dan tenaga dalam membantu Pempetisyen sepanjang menjalani tempoh latihan dalam kamar tersebut. Tidak dilupakan buat ahli keluarga, saudara mara dan rakan-rakan yang mengenali Pempetisyen, ketahuilah bahawa Pempetisyen sentiasa menghargai dan bersyukur dengan sokongan yang diberikan sepanjang tempoh latihan. Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah teratur
Saya juga sesungguhnya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana yang mewakili semua badan berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan dan menyokong permohonan ini. Ya, izin Yang Arif, tiada bantahan dari Jabatan Peguam Negara. Ya, Yang Arif tiada bantahan. Tiada bantahan, Yang Arif. Saya dengan rendah diri memohon pada mahkamah yang mulia ini satu perintah seperti dipohon agar pempetisyen Nur Akilah binti Muhammad Razi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976, Mahkamah dengan ini menerima masuk Nur Akilah binti Muhammad Razi untuk didaftarkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Terima kasih Arif. Saya memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Ya, dipersilakan. Terima kasih Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Arif. Sama-sama. Terima kasih kepada kesemua wakil jabatan dan peguam pengusul. Tahniah diucapkan kepada semua pempetisyen yang telah didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Diminta sekali lagi diingatkan agar tuan-puan kekal di kedudukan masing-masing dan tidak menutup video walaupun setelah selesai ucapan dari Yang Arif Hakim. Terima kasih. Seterusnya, ucapan dari Yang Arif Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertamanya, Mahkamah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya wakil-wakil daripada yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, serta semua peguam pengusul yang sudi hadir di perbicaraan pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, rakan-rakan para pempetisyen dan semua pihak yang sudi meluangkan masa untuk hadir secara maya bagi menyaksikan perbicaraan kita yang disiarkan secara langsung melalui sidang video pada pagi ini. Tidak lupa juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua tenaga pengajar iaitu masters dan firma-firma Peguam Bela dan Peguam Cara yang telah membimbing dan mendidik pempetisyen sehingga menjadi peguam pada pagi ini. To those who are just called to the bar a moment ago, namely Cheong Lee Sheng, Siti Sarah binti Razali, Nur Akilah binti Muhammad Zaki, Aisyah Amni binti Aznul Afendi, Christopher Joseph Wei Yan Guo, Nurul Khaziqah binti A. Raza, and Nur Akilah binti Muhammad Razi. Let me first congratulate all of you for your admission to the Malaysian Bar. We all know what tremendous effort it takes for you to complete law school
and thereafter a 9 months period of privilege training before you could have reached this stage. You should remember that although your admission today is the culmination of years of your personal effort, you would not be here today but for the people around you. In this regard, I would also like to extend my warmest congratulations to your proud parents, family members, friends, lecturers, colleagues, and your pupil masters who have guided, supported, and invested in your personal and professional lives. The success you have achieved in being admitted to the High Court of Malaya is not yours alone. A special tribute must be given to your families, particularly your parents, who, in one way or another, be it financially or otherwise, supported you and gave you their succor as you endeavored to become a lawyer. It may be fair to say your achievements are in some ways their achievements. Please take the opportunity after this ceremony to thank them for their support and their patience. Ladies and gentlemen, the COVID-19 is not only a global pandemic and public health crisis. It has also severely affected the global economy and financial markets. The court and the legal profession are no exception in facing these new challenges in our daily practice during this trying time. Towards this end, the court has taken some initiatives and implemented some measures by placing some importance on the use of digital technology, and with recent amendment to the Court of Judicature Act 1964, the Subordinate Court Act 1948, and the Rules of Court 2012, the court may now conduct the civil hearing and in limited criminal cases via video conferencing and other digital technologies and tools. This would help to reduce interactions and personal contacts between individuals to flatten the curve and slowing down the spread of the virus. Social distancing has now become the new norm. Today's event is a milestone indeed, as we are now embarking on this new journey in the legal profession, which we always regard as an honorable profession. It must be remembered that this journey is just the beginning of a long, winding, and rough road. Soon, you may start your own practice or may join any legal firm of your choice, and that is when you will experience the ups and downs and the true realities of legal practice. In the process, you will no doubt be appearing in court, and your skill as advocates will be put to a test. As it is usual on occasion like this, let me say a few words of advice to you as new advocates. In order to preserve the good name of the profession and to sustain the confidence of the public, you must conduct yourself both in and outside the court with your clients and fellow practitioners with courtesy, proper decorum, and the highest standard, and above all, with integrity. In this context, integrity means doing the right thing with honesty at all times and in all circumstances. Success may come and go, but integrity will last forever.
Building a reputation of integrity takes years, but it only takes a second to destroy it. The public expects and has a right to expect the highest degree of integrity from you as the members of the bar. Your admission to the bar carries with it very onerous responsibilities, both to your clients and to the court, and above all, to the administration of justice. Your duties to your clients and to the court may sometimes in conflict. If that happens, your duty to the court would prevail because they affect the administration of justice. Always bear this in the forefront of your minds at all times. As officers of the court, you have to shoulder the responsibility to uphold the rule of law. Conduct yourselves with due regard to the overriding interests of justice. The court depends upon the advocates appearing before it for all the assistance it can get. And if it does not get the assistance in full measure, the task of judges is made immeasurably difficult. When you are in this profession, you cannot avoid coming into contact with people from all walks of life, as you are sought after to deal with a wide range of problems. It is therefore imperative that you must bring to the performance of your functions all the good qualities which is conducive to the elevation of the profession in the estimation of the public whom you serve. There is no harm in being humble. Pride can be the foundation of failure. Humility requires you to respect others, including your clients. Listen to their problems attentively and act accordingly based on the provisions of the law. It goes without saying that you must be passionate about what you are doing so that you will be able to enjoy it. Never stop learning. A lawyer can never truthfully say that he has learned enough, as this profession requires a lifelong learning. Learn new things to keep abreast with the new technology and skills, which invariably will lead you to the much needed wisdom and in your endeavors to uphold law and justice. To be a competent and successful lawyer, there is no shortcut. Work hard to secure your place in the industry, improve and hone your drafting and also your advocacy skills. When you are successful in what you are doing, remember to always have a heart for the poor. Law is not about fees, but it is about service and responsibility to serve. Assist those in need and serve them in whatever way you can. Pro bono work is commendable as it is selfless, generous, and therefore worthy of your efforts. If it is, after all, giving it back to the society what you had gained through this noble profession. In closing, once again, on behalf of the court and the Malaysian judiciary, I congratulate you and wish you all the best as you embark on what I hope will be an enjoyable and fulfilling career in the law. With the hashtag of stay home, stay safe, stay healthy, lindung diri, lindung semua. Mahkamah dengan ini ditangguhkan. Sekian, terima kasih.